reacción a las transacciones financieras mundiales. C'est un honneur pour nous d'accueillir ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial. As you are considering a new finance pact, let's put people above profit. And Emmanuel, I've left you for last, because privately I call this the How Dare You Summit. How dare you? How dare you upset the order? How dare you step out of your crease and summon us all to this inflection moment? There is now the beginning of the understanding that poverty and climate cannot be separated, that education and climate cannot be separated. En 2023, plus de 750 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Et des dizaines de millions de personnes supplémentaires sont en train de basculer dans l'extrême pauvreté. For Kenya, for example, we pay $10 billion every year to service our debts. If I had $10 billion every year for development in Kenya, instead of paying debt, it would make a huge difference. Les propositions qui nous ont été données, c'était des maturités de crédit faibles, des taux d'intérêt élevés, 12%. Il a fallu qu'on donne des garanties personnelles. Dans des cas comme ça, nous donnons des garanties immobilières. C'est-à-dire, si le projet ne marche pas, on est mis dehors. Il y a 4 éléments très simples que je voulais poser en début de cette conférence. D'abord, le premier principe, c'est que jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Deuxième principe, chaque pays doit choisir souverainement son chemin. Troisième principe, nous devons assumer un choc de financement public. Et puis le quatrième principe, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de secteur privé. Our job is to eliminate poverty, but on a livable planet. Today we are announcing a comprehensive approach that significantly expands the World Bank's toolkit for crisis preparedness, response, and recovery. This is my announcement. We have reached 100 billion on lending of SDRs. That was our target from 21. We have achieved that target. Unless and until we come out with a fair, equitable and judicious formula of distribution of resources, financial resources, this world will never live in peace. I am pleased that the principle of solidarity expressed in Hiroshima resonates at this summit meeting in Paris. We argue, and you will know strongly, that we now need a universal vulnerability index. We've had 100 years to do this. We now have 10. Notre défi est de développer des marchés de crédit pour la biodiversité qui peuvent soutenir les peuples et la planète. Now we have concessional for vulnerable middle income. I'm determined that we do it by giving them quality of life and giving them jobs, because it is the best way to drive a nail into the coffin of poverty. That's the only way. That we'll be announcing $50 million in new investments for the Blue Orchard Latin American Caribbean Gender Diversity and Inclusion Fund. MDBs are leveraging machines. So let me end here with a call for us, the MDBs, to work together to scale this type of instrument, which is a very pragmatic, palpable thing to do. But I think it's really important to know that nature and climate are not two separate things. Mother Nature
Mother Earth didn't create all this list of acronyms. It doesn't recognize them. It sees nature, including climate, as one ecosystem. So we're actually thinking about how do those who are impacted and affected by crises play a bigger role in actually determining the types of funding they need and the locations that it needs to go to. Les trois sujets, écologie, sociale et démocratie, sont trois sujets intimement liés si on veut avoir des solutions efficaces. We are saying we want one that does not bring the baggage and the toxic conversation of North versus South. We do not want a conversation that is going to take us to developing versus developed, emitters versus non-emitters. No. We find the performance of bank accounts where women have been given assistance are actually doing very well. They never become non-performing assets. So in all these systems of architecture, we're not just now talking about the needs on climate and the needs on development, but how do you pull women in, not just to the conversation, but to change policies? Nous allons signer aujourd'hui, en tout cas nous venons d'avoir un accord avec le G7 à travers le JETP, Just Energy for Transition, où le Sénégal s'est engagé à monter à 40% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. So by and large, the message from the African continent is now clear. We're on board, okay? We want to join the international community. We don't want Africa to be left behind. For us to be successful in what President Macron wants to do here, we have to have regulators in the room. So here we are, touché. We are determined to engage with all stakeholders and all market participants to make sure that private capital can be mobilized to fund low-income countries and especially to support them in the energy transition. In the Global South, we have a lot of money available, and in the Global South, we have a lot of projects which need finance. So it's our goal is to bring together those two parties, right? So let's be imaginative. Let's build a task force that can look at all these financial possibilities, these sources, whether it is a tax on transaction, on the financial transaction. Let us agree to pay the aviation tax. We have no problem. Let us agree on the shipping tax, and we want to pay. We don't want anybody to pay for us. We want to pay our percentage. I wanted to propose is that we look at global carbon pricing, because that could, of course, generate much, much more funding. Only 4%, only 4%, it's almost nothing. But these 4% have already generated last year $55 billion. Voy a poner el Fondo de Clima como institución, que ha sido hasta ahora raquítico. Unos ingresos adicionales que tendrían que salir como una taxación a las transacciones financieras mundiales. In March in Gabon, we had the pleasure of joining President Macron, the Rob Walton Foundation, in announcing a seed fund of $100 million just to get started, to jumpstart this process. Il faut donc faire profiter des pays comme le Niger des instruments de garantie de financement auxquels nous pouvons prétendre et réduire les primes de risque excessives. Les prochains mois qui seront marqués par des rendez-vous internationaux, c'est l'occasion pas simplement d'être d'accord sur un constat, mais sur des actions à entreprendre pour tenter de modifier la manière dont on se comporte, la manière dont on agit. So my expectation is that we will agree in Paris and we will conclude in Nairobi. The people of the world are watching what you do here. Please remember the people. We
the people. Monsieur le Président de la République, merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Alors, d'abord, on va donner les canaux de traduction. Moi, je suis un esprit très pratique. Alors, le canal numéro 1, c'est quoi? alors, Canal numéro 1, pardon. Un français, 2 anglais. Mais vérifiez, je sais que le portugais, c'est le 6 pour Monsieur le Président Lula. Un français, 2 anglais. Chacun a la traduction qui lui va. Ça marche? It's okay, la numéro 6. Est-ce que tu as la traduction en portugais? 3 espagnols. 3 espagnols. arabes. Et 5 chinois. C'est la 6. Tu as la traduction en portugais? Oui, c'est la bonne. Est-ce que le président Lula a une traduction en portugais ou pas? Est-ce que quelqu'un peut venir changer? Tout le monde a sa traduction ou pas? C'est portugais, toi aussi? Je crois pouvoir dire que les gens qui ont une traduction en portugais n'ont pas accès à celle-ci. Je préfère vérifier avant de commencer, sinon on passe après. Toi, tu as une traduction ou pas? En anglais, toi? Channel 2. It doesn't work? Nous avons... Qui a des problèmes de traduction? La Guinée-Bissau, le Brésil et le Kenya. Oui, j'ai compris. Le Kenya aussi. Tout est traduit à partir de maintenant, Monsieur le Président. Est-ce que c'est traduit là? Comment c'était le film qui n'était pas traduit? Non, mais là, je teste. Est-ce que c'est traduit? Est-ce que le président Lula a accès? Il faudrait que quelqu'un vienne. Parce que sinon, ça peut durer longtemps. Bon. Monsieur le Président. Non, non, non. S'il y a 3 présidents qui ne m'attendent pas à commencer par mon voisin, je ne vais pas commencer. Je n'ai pas l'habitude de prêcher dans un désert. Donc, il y a quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir en ce moment sur nous tous, et c'est la personne qui maîtrise ces trucs de traduction. Si cette personne pouvait venir et vérifier les 3 objets défaillants, nous gagnerions. Non, le film n'était pas traduit. C'est comme ça qu'on règle les problèmes les plus compliqués. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Le top a été donné. Vous pouvez y aller, Monsieur le Président. William, it's working? Parfait. Merci beaucoup. C'est déjà un premier acquis collectif. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là. L'objectif, c'est justement pas qu'il y ait une série de discours. Donc, cette session finale a plutôt vocation à animer des convictions et au fond, donc je vais m'asseoir pour ne pas donner la tentation à chacun de prendre successivement la parole en se levant, mais d'essayer de reprendre les discussions qu'il y a eu tout hier dans les groupes de travail, qu'il y a eu longuement hier entre les chefs d'État, de gouvernement et les chefs d'organisation internationales, et je les remercie pour leur participation au dîner de travail, qui est au fond d'essayer de dégager un nouveau consensus commun. D'abord, il y a eu durant ce sommet des choses très concrètes qui ont été obtenues. Nous avons finalisé les 100 milliards climat qui étaient tant attendus, été au rendez-vous des 100 milliards de réallocation de droits de tirage spéciaux qui avaient été promis en 2021, et je félicite tous ceux qui ont finalisé leurs accords ici. On a lancé un nouveau fonds pour justement la forêt et la nature en vue de la COP 28 qui a vocation à peu près à faire la même chose, c'est financer par les revenus qu'il dégagera les initiatives de préservation de la biodiversité et de la nature. Et puis il y a eu des avancées très concrètes, par exemple de restructuration de la dette zambienne ou la conclusion de l'accord juste, enfin de transition juste en matière énergétique pour le Sénégal. Et je félicite toutes celles et ceux qui ont conclu ces accords. Je ne veux pas être long, mais il y a une autre liste d'objets très concrets. Je crois aussi pouvoir dire qu'on a finalisé une feuille de route commune. Et je remercie tous les actionnaires et surtout les 2 dirigeants entre le FMI et la Banque mondiale qui est
vraiment un élément très structurant de la transformation de notre paysage, avec une meilleure coordination des travaux, une nouvelle ambition et un levier avec le secteur privé qui est clé. Au fond, ce qu'on veut faire avec tout ça et ces premiers éléments, c'est bâtir un nouveau consensus commun. Un consensus qui, en méthode, est construit par toute la planète. Les pays les plus pauvres, les pays en voie de développement, les pays à revenus intermédiaires, les grands émergents et les pays les plus riches. Et beaucoup de pays qui n'étaient pas autour de la table quand les institutions de Bretton Woods ont été inventées, à un moment où l'enjeu de la pauvreté n'était pas le même et où la question du climat et de la biodiversité était absente de nos débats, il faut bien le dire. Et donc, l'agenda que nous sommes en train de fixer avec cette méthode, pour moi, est très important. Et l'objectif qu'on doit se donner, c'est d'essayer de manière très simple d'avoir une forme d'engagement politique à l'issue de nos débats, non legally binding, si je puis dire, mais qui décrivent une intention et un consensus sur lesquels, dans les prochains mois, de Nairobi justement au G20 indien, en passant par la COP28, jusqu'au G7 italien et au G20 brésilien, nous pourrons poursuivre cet agenda et le cristalliser par des documents plus contraignants. Mais là, au fond, on se dit, on est tous d'accord sur les mêmes choses. Moi, j'ai relevé au moins quelques éléments très simples. D'abord, on est tous d'accord pour dire, on n'a pas le droit de choisir entre ces agendas, et donc il faut faire en même temps la lutte pour réduire les inégalités et la pauvreté, la lutte pour prévenir le changement climatique et donc réduire nos émissions, traiter les conséquences de la vulnérabilité climatique et réussir à engager sur la biodiversité. C'est pour ça qu'il faut intégrer, par exemple, dans nos critères de soutenabilité de dette, la question de la vulnérabilité climatique, c'est l'agenda de Bridgetown. C'est pour ça qu'il faut intégrer des nouveaux financements pour la nature et qu'il faut avoir des contrats adaptés à chaque pays pour pouvoir justement traiter toutes ces questions. Deuxième élément de consensus, et c'est un peu ce qu'on fait des contrats pour la préservation de la forêt et de la nature comme en matière d'énergie aussi, on veut une approche qui soit faite pays par pays. Parce que les modèles sont si différents, au fond nos institutions internationales, ce qu'on fait nous, ça donne des moyens, mais il faut ensuite que ça puisse être décliné selon les modèles de pays. Plusieurs d'entre vous l'ont très bien rappelé hier. Et c'est un peu la même chose qu'on a fait en matière d'énergie, qu'on veut faire en matière de biodiversité et autres. Troisième élément, on assume tous qu'il faut un choc de financement public conséquent. C'est pour financer l'éducation, la santé, les opportunités économiques et en même temps le changement climatique. Et donc pour ce faire, on a besoin de transformer nos institutions. D'abord, en acceptant d'y investir davantage, mais surtout en optimisant leur fonctionnement. Et là, je dirais 3 choses qui sortent de nos débats. 1, nouvelle feuille de route entre la Banque mondiale et le FMI, je l'évoquais. C'est absolument clé, c'est ce qui va nous permettre de traiter ces sujets, d'améliorer le fonctionnement. 2, meilleur fonctionnement avec les banques publiques, c'est ce qu'on a dégagé hier de Finance in Common. C'est un travail inédit où on met toutes les banques publiques de développement avec nos structures multilatérales pour travailler ensemble, pour éviter les superpositions et pour avoir plus de levier entre nos institutions financières et nos banques publiques, qu'elles soient régionales ou thématiques. Et 3, c'est absolument fondamental, on doit s'engager en parallèle vers une réforme de nos institutions financières. Je crois que plusieurs l'ont dit, il faut le dire, ça a été beaucoup porté par le G77, par plusieurs grands émergents. La gouvernance n'est plus adaptée au monde qui est le nôtre. Et comme on veut éviter une fracturation de ces institutions, eh bien on doit en adapter la gouvernance et travailler dès maintenant à une réforme en profondeur de celle-ci pour qu'elle soit plus juste, qu'elle soit plus représentative de ce que nous sommes et de l'état des forces en présence. Et il faut y aller. Et puis, je rajouterai un point, il y a eu aussi beaucoup de discussions sur, au-delà de ce que font les pays, de ce que font les institutions, l'idée d'une taxation internationale. Et donc ça a été porté par plusieurs, et personnel je la défends, qu'elle soit sur les transactions financières, qu'elle soit sur le transport maritime, qu'elle soit sur certains autres modes. Elle ne fonctionne simplement que si elle est vraiment internationale.
Et donc elle suppose un accord comme on a su le faire sur la taxation minimale, sans doute dans un cadre OCDE élargi, et l'OCDE est sans doute une plateforme très utile à cet égard pour finaliser le consensus et l'accord en la matière. Et puis dernier point, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont conclu à l'idée que nous devons sur ce chemin beaucoup plus mobiliser du financement privé. Il y a énormément de financement privé, on l'a vu hier avec les fonds souverains, les private equity et les asset managers. Simplement, il ne va pas assez vers les pays émergents, les pays à revenus intermédiaires et même les pays pauvres. Et donc on a besoin de finaliser, nous, des mécanismes, on y a beaucoup travaillé ces dernières années, de garanties, de prise de risque sur les premières pertes, pour déclencher beaucoup plus de financement privé. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire. Alors la Banque mondiale s'est engagée hier à au moins un levier de 1 pour 1. Andrzej était même beaucoup plus ambitieux que moi. Pour dire quand on met 1 euro ou $1 d'argent public, on doit déclencher au moins 1 d'argent privé. Mais nos banques, là aussi régionales, travaillent sur un agenda qui doit permettre de faire la même chose. Et on a besoin de mobiliser et de partager les besoins dans les pays concernés et cette mobilisation. Donc voilà un petit peu ce que je voulais récapituler de nos travaux. Ça commence à construire quand même les termes d'un nouveau consensus avec des nouveaux instruments, beaucoup plus d'argent, une nouvelle méthodologie, mais aussi un chemin vers une réforme en profondeur de la gouvernance dont on a besoin. Alors, face à cela, je voudrais surtout que les panélistes qui sont là pour conclure puissent revenir plus longuement sur ce qui leur tient à cœur. Je voulais peut-être commencer par le Premier ministre de Chine, cher Li Qiang. Votre pays, la Chine, a démontré son engagement à investir pour le développement et en même temps aussi sur la protection de la planète avec l'adoption du cadre de Kunming-Montréal sur la biodiversité. À vos yeux, comment conjuguer ces deux objectifs et comment justement conjuguer cet agenda pour nos concitoyens, nos compatriotes et pour la planète? Je vous donne la parole.马克龙总统，尊敬的各国国家元首、政府首脑，各位国际组织的负责人，各位同事，各位来宾，女士们、朋友们，大家上午好！很高兴能够到巴黎参加由马克龙总统亲自提议、亲自主持的新全球融资契约峰会。我觉得这次峰会啊，聚焦全球发展面临的燃眉之急，契合了当前的形势和各方的关切，具有很强的现实意义。我首先代表中国政府对马克龙总统以及法国政府对举办这次峰会所做出的努力表示钦佩，也向你们表示感谢。中国政府历来高度重视全球发展和全球治理问题。最近几年来，习近平主席先后提出了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，得到了国际社会的广泛响应。中国解决全球问题的主张，不仅是中国向国际社会昭示的重要理念，更是我们中国自身实践发展当中的生动写照。一是作为全球经济的重要引擎，中国为世界经济发展注入了持续的动力。过去10年，大家也知道，中国对世界经济的贡献率基本上维持在30%左右，成为世界经济压舱石，成为世界经济的动力源。今年中国经济已经出现回升向好的态势，我们1季度的 GDP 增幅是4.5%，这个4.5这个数据应该说是好于主要经济体的国家，或者说我们是位于主要经济体今年1季度增幅的前列。中国超大规模的市场、完备的产业配套的优势是十分显著的，经济长期向好的基本面没有改变。
中国的发展对全世界不是威胁，而是巨大的机遇。无论世界风云如何变幻，中国都将坚定不移地推进改革开放，推动高质量发展。我们会进一步对接高标准的国际经贸规则，让世界各国分享中国发展的机遇。二是作为全球负责任的大国，中国为应对气候变化做出了巨大的努力。大家也知道，中华文明历来崇尚天人合一、道法自然。我们始终秉持人和自然的和谐共生的理念，积极实施应对气候变化的国家战略，加快调整我们中国的产业结构、能源结构。我们一直倡导绿色低碳的生产方式、绿色低碳的生活方式。过去10年，我们的年均 GDP 增速是6.2%，但过去10年我们的能量消耗的增速只有3%。我们中国单位 GDP 二氧化碳的排放量累计已经下降了35%，煤炭消费占整个能源总消费比重已经下降到12%左右。我们国家的风电、光伏发电等绿色电力装机容量和新能源汽车现在稳居世界第1位。中国人信守诺言，认真履行联合国气变框架以及巴黎协定，力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。我们也携手各国走绿色、低碳、可持续的发展之路。中方愿意加入法方等国家倡议的自然与人类高雄性联盟。3是中国作为全球发展的贡献者，我们为国际减贫和发展事业提供了强劲的动力。消除贫困是人类共同理想。过去10年，我们中国组织实施了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战。我们有近1亿人口实现了脱贫，解决了困扰中华民族几千年的绝对贫困问题。这是我们国家对全球减贫事业做出的巨大贡献。同时，中国深化全球减贫合作，是20国集团暂还最贫困国家债务偿付倡议的最大贡献方。我们还债的总额度已经超过了40%。中国有一句谚语：“一人难挑千斤担，众人能以万重山。”面对巨大的全球发展融资缺口，作为最大的发展中国家，中国呼吁国际社会精诚合作，携手行动，共同破解发展中国家，特别是脆弱国家的难题。在这里呢，我想简单提3点倡议：一是坚定推进全球金融治理改革，为发展中国家创造稳定的金融环境。中方愿意同各方携手构建公正、高效的全球金融治理格局，
为发展中国家提供更友好的国际融资环境。同时，我们会不断地完善全球金融安全网，加强国际宏观经济政策的协调，减少负面外溢效应。国际货币基金组织、世界银行等国际金融机构也要落实好20国集团领导人共识，完成新一轮的份额和投票权的改革，提高新兴市场国家和发展中国家的话语权。我的第2点倡议是，坚定构建全球发展伙伴关系，为发展中国家提供更多的发展资源。国际社会应该共建团结、平等、均衡、普惠、高质量的全球发展伙伴关系，广泛动员发达国家、发展援助机构以及私营部门、非盈利的基金会等各方面加大资金、技术等发展资源的投入。发达国家要承担好发展的筹资首要责任，切实履行向发展中国家提供援助和资金的承诺。发展中国家也要推进相关改革，提升自我发展的能力。在气候变化这个领域发达国家应该正视其历史责任，根据共同但有区别的责任原则，切实加大对发展中国家资金支持力度，以公共资金为主，尽快兑现1000亿美元气候资金的承诺和适应资金翻倍承诺，并且能够制定2025后发达国家新的集体量化资金目标。我们中国也将继续以务实的举措，力所能及的为其他发展中国家提供多种形式的支持。中国愿意与包括国际金融机构和商业债权人在内的各方一道积极参与减缓债行动。我们是要本着共同行动、公平负担的原则，有效、系统、全面解决这一问题。我最后一个倡议，第3个倡议是坚定推进经济自由化和自由贸易，为发展中国家注入新的增长动力。中国愿意与国际社会一道，共同营造有利于发展的开放环境，促进贸易和投资自由化、便利化，旗帜鲜明地反对贸易保护主义和各种形式的脱钩断链，维护全球产业链、供应链的安全和稳定。同时，要进一步扩大产业和投资合作，鼓励跨国公司、大型企业在发展中国家能够更多的直接投资，促进发展中国家深度参与产业分工和产业合作，拓宽发展空间，增强发展动能。今年是中国和欧盟建立全面战略伙伴关系20周年，中欧关系发展站在了一个新的起点上。中国人历来主张求同存异，天下大同。 between the European Union and China and the 20th anniversary, and we are working within the European Union to minimize disagreement and work all together for the sakeness of the world, particularly when they are facing and the world is facing the uncertainty. And of course, we hope to build a joint ground for cooperation, and we look forward for more constructive cooperation in this case, in the state of the uncertainty in the world economy, for
achieving more of the economic stability and achieving the DM goal. The accountability is only for the whole world, and the space of development, we cannot just left anybody behind. Let's work in the spirit of partnership and solidarity in order to escalate our pace in progress and development. Thank you. Thank you very much, Prime Minister. I have a request, and then I'll give the floor to the following speakers. Ma'am, the Secretary General, in the last year, the expansion of the SDR allocations. And the idea was that the countries of Africa would get a greater share, a greater part of that allocation. That didn't happen. The traditional formula was applied. And I think that what that tells us is that whatever it is that we want to propose here, we need also to dial into the details of those proposals so that we have a realistic chance of having the proposals implemented. The second, finance is a major challenge for the nations of Africa to initiate the adaptation and mitigation measures that are needed to confront the climate crisis. We have large sums of money that are readily available on the continent, which can be brought into play. And I refer to the huge sums of money that are taken out of the continent illicitly. We've been told, ever since Thabo Mbeki's committee, that we're dealing in the order of $100 billion a year annually of monies that are taken out of the continent illegally, illicitly. One can imagine the significance of bringing this money into play. Were we able to plug the loopholes that permit these outflows to take place? What I would suggest is that we recommend that the African Union and the G7 OECD countries establish a working committee to deliberate on this matter and make recommendations for action by the two groups. We can talk about a 3 to 6 months period. A lot of work has already been done in this area, but we need to have a dual approach to how these matters can be resolved. And I believe that if we're able to do that, we would make a tremendous impact on the financial problems that bedevil the African continent. So I would suggest that if there is agreement around this idea, that we find a place in the summit declaration for the idea of this joint working committee. I'd like to end by saying that, like all my colleagues, we want to thank you, President Macron, for bringing us together. We also thank our sister, Mia Motley, for the important part she played in preparing the grounds for this summit. Thank you very much indeed, sir. Thank you. Merci beaucoup, Président. Je vais peut-être donner encore un peu de secondes à la Directrice générale du FMI pour qu'elle puisse rendre compte sur la question des 100 milliards de réallocation de droits de tirage spéciaux, parce que je pense que c'est utile pour tout le monde de savoir où nous en sommes, qu'est-ce qui a été engagé, qu'est-ce qui est déjà engagé dans des programmes, comment ça marche. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. I want to thank all those countries, developed countries as well as emerging market economies, who have pledged to provide part of their special drawing rights that were allocated in August 2021
so we can lend at highly concessional terms for 20 years with 10.5 years grace period. In other words, provide vital resource to low-income countries as well as to vulnerable middle-income countries. Barbados was one of the first to cross the finish line, and now we have 7 countries, among them Bangladesh, Rwanda, Costa Rica, Seychelles, Kosovo, that have tapped into this financing that was made available. Mr. President, I want to clarify that we have made, through the SDRs, 2 separate decisions. Number 1, provide allocation of $650 billion that was distributed across our membership proportionate to quotas countries hold. Number 2, and that was, I want to remind us, that was in the midst of COVID, when liquidities was short, when countries were desperate for fiscal space. We can only do this because of the strength of 190 members. Those among our members that have that financial strength make it possible to allocate SDRs to everybody. And that allocation at that time lifted up by somewhere between 2 and 6% of GDP fiscal space in countries that are around this table. The second step was a brave decision to on-lend SDRs from countries that got it but don't need it to countries that really badly need it. And at that point, we made a commitment to mobilize 100 billion. That commitment now is fulfilled. We have these pledges, and I want to recognize France and Japan. They provide 40% of their SDRs. Also China provided a pledge of 28% of their new allocation of SDRs. We are making this work, and not only we are making it work, but it works for matters the most, unleashing private finance for climate action. The Barbados case, we have a coalition of development banks, the Resilience and Sustainability Trust of the IMF, that helps provide first loss guarantee, so private capital is mobilized. And Ajay, we are doing it in this particular case. It is indeed 1-to-1. But we have an ambition to learn and do better. The same is in the case of Rwanda. We are mobilizing a coalition of development finance with the Resilience and Sustainability Trust based on work done by the World Bank on what policy should be implemented, that is offering first loss guarantee, mobilizing private finance. So there is a lot of confusion. I admit SDRs is somewhat archaic. Nobody quite knows it, aside of Miss Yellen, who wrote a paper on SDRs, and me, because obviously I'm in charge of the SDR department. But for everybody here, my neighbor, President of Sri Lanka, asked me, Kristalina, why are you doing only 100 billion? Why not 200 billion and 300 billion? My answer is, we are doing something new.
It requires protecting the reserve quality status of SDRs, but creating long-term concessional resource for countries. We have to do that prudently. We prove it works. We go from 100 to 200 and then to 300. But I would not rush, because if we undermine the reserve quality status of SDRs by willy-nilly doing something not so good, then we won't see that multiplier impact coming. I hope this clarifies this issue once for all of us. Mr. President, President of Ghana, did it clarify it for you? Merci beaucoup. Je pense que c'était important de pouvoir dire que les engagements sur les 100 milliards ont été tenus. Il y en a déjà plus de 60 qui sont arrivés dans les caisses du FMI, 10 programmes qui ont été lancés, 10 autres qui vont être lancés très vite. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller chercher les 40 milliards sur les 100 qui ont été engagés pour qu'on ait la totalité du programme. Et il faut faire plus. Mais c'était une première. Et en 2 ans, c'est trop lent aussi à mes yeux, mais on l'a fait. Et donc on n'est pas au même point que lors du sommet du financement il y a 2 ans. J'y tiens parce que sinon on fait que des sommets pour parler. J'aime bien rendre compte de ce qu'on a décidé. Bonne transition pour donner la parole à Madame la secrétaire Janet Yellen, et merci beaucoup Janet d'être avec nous, sur justement la réforme du système financier international et cette evolution agenda de la Banque mondiale et des autres banques multilatérales que vous portez. The floor is yours. Thank you, President Macron. Thank you for your hospitality, for your leadership. Thank you for bringing us together to discuss how to align our efforts to reduce poverty and also to address climate change and other global challenges. I think it's clear from this summit we do have consensus. We share the goal of securing a more prosperous, healthy, and livable planet. And it's also clear that there's political will and commitment to multilateralism to translate intentions into actions. Indeed, I'm pleased to share this stage with colleagues from around the world, including Premier Li Qiang. As I said in a speech earlier in the year, as the world's 2 largest economies, we have a responsibility to work together on global issues. It's something we can do and something the world expects of us. Last fall, we launched an initiative to evolve the multilateral development banks, and I'd like to focus on that work. We want them to be able to better address global challenges like climate change, pandemics, and fragility and conflict. Now, during this process, we have heard concerns that there must be a trade-off between addressing these challenges and accelerating, focusing on global issues may retard our ability to invest in health, education, or poverty alleviation. Some wonder how the MDBs can do more of one without doing less of the other, given limited resources and capacity. But I strongly believe that's a false choice. The MDBs need to do both, and they need to do both well. And that's because countries can't make sustained progress on poverty eradication and the Sustainable Development Goals if they don't build resilience to global shocks. And if there's one thing that's certain, and we have seen repeatedly, these shocks will surely come. Indeed, global challenges are increasing in scope and complexity. They disproportionately affect the poorest and most vulnerable, and they're intimately intertwined with national challenges. And these are not hypothetical concerns. We see the consequences playing out in very real ways for people all around the world. Climate change is dampening agricultural yields. It's driving food insecurity in many parts of the world. And I saw this
on full display when I visited 3 African countries earlier this year. Indeed, the smallhold farmers I visited in Zambia described the toll that extreme weather events and floods are taking on their livelihoods. And they didn't make any distinction between national challenges and global challenges. In addition, threats to global health disrupt entire societies and economies, and the pandemic really led to the first global increase in extreme poverty we've seen in decades. And conflict not only causes immense human suffering, it also stunts economic growth and contributes to significant displacement of people across regions. So these are problems that are not contained within national borders and cannot be solved by countries acting alone. They're fundamentally global problems. And that's why we think it's imperative that we evolve the multilateral development banks to respond to global challenges with speed and with scale. And doing anything less would be a disservice to the rest of the development agenda. The World Bank is in the midst of accelerating progress on the evolution agenda, and President Bonga has spoken at length about this effort. And we already do have tangible, concrete results thanks to this initiative. The World Bank has updated its mission to account for the fact that addressing global challenges is critical to achieving its twin goals of eradicating extreme poverty and boosting shared prosperity. But in addition, the World Bank is integrating global challenges now into its diagnostic work, its country engagement, and its corporate scorecard. And those organizational changes should help to ingrain work to address these challenges into the World Bank's DNA. And the bank is responsibly stretching its balance sheet and pursuing innovative measures to unlock up to $50 billion in additional lending capacity over the next 10 years. As part of this agenda, we believe that the MDBs as a system could actually unlock $200 billion in new lending capacity over the same time frame through balance sheet measures that are either already under implementation or being deliberated. And we began the Evolution Initiative at the World Bank, but we've always recognized that maximizing its impact requires an evolution across the entire MDB system and beyond to cover the funds. The MDBs are vital multilateral tools to help us face the demands of our changing world, but really they would be more effective if they worked better together as a system, each operating with its relative strengths and expertise, and in concert with others, and also in better partnership, and this is of course important, with the private sector, with civil society, and with philanthropies. And we've discussed during this summit creative ways in which we can bring private capital in and at scale to work cooperatively with public institutions, the MDBs, and others. I believe we have the necessary ingredients to make real progress: political leadership, creativity, innovative financing mechanisms, and the openness and courage to learn from the past, as well as to forge new solutions for the future. With strong collective action across all shareholders, management, and other critical partners like the African Union, we can help meet the aspirations of people around the world, and we need to do this urgently.
Thank you. Merci beaucoup. C'est beau, en effet, les 200 milliards qu'on peut mobiliser à travers justement les innovations qui ont été décidées et les changements sont très structurants. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la question de la résilience face au choc, et en particulier la question de la vulnérabilité climatique se pose. Mia Mottley a joué un rôle très important autour de cette conférence à travers l'agenda de Bridgetown, puis Bridgetown 2.0, en posant justement très clairement dans le débat la question de la lutte contre la pauvreté, des défis des pays intermédiaires, des pays en développement comme des pays intermédiaires, et celle de la résilience climatique. Mia. Thank you very much, Emmanuel. Je voudrais commencer, pardon, je te coupe la parole. I just wanted to start by conveying a message of solidarity to Barbados and all the colleagues of the region, because as you are here, and I want to thank you here for your leadership and your inspiration, your country was hurt by a big hurricane very early in the season, and please convey our regards, solidarity to your people, and we will be here for sure for whatever you need. But thank you for being here. Thank you very much, Emmanuel. And thank you for recognizing that the Eastern Caribbean, as we speak, is facing Tropical Storm Brett and its continued effects. And we appreciate the solidarity expressed by you and others here. I think we can claim movement. The issue will always be now, are we moving fast enough and with enough scope? The ambition has certainly increased in the last 2 days. And I think we've heard from the statements this morning from Secretary Yellen, from the Prime Minister of China, from yourself, from the President of Ghana, from Kristalina, that there is the political consensus that this issue is bigger than each and every one of us, and that we have to be able to work together to be able to make a difference. The multilateral development banks will have to change how they do business, and I think that is accepted. The last statement by Secretary Yellen that recognizes the possibility of working with the private sector and philanthropy to boost its capacity to meet the challenges of global public goods is really the issue. We've been talking about climate, but let us talk about the pandemic. The reality is that whether you take the numbers given by the pharmaceutical companies of at least 1 billion, there are 10 pathogens that we need to scale up work on to be ready for phase 2A in the event of a challenge so that we can move with speed. There are 5 pathogens that we need to deal with antimicrobial resistance. That is going to be the biggest problem that the world will face by 2050 in terms of killing people, and that will reverse a century of medical progress. What is needed is somewhere between 1 billion, if you listen to the pharmaceutical companies, and Ngozi, your commission, 10 billion. That is, if we take the higher number, the cost of 30 F-22s. That's what it is. And therefore, the choice for us to put that money aside is too simple for us not to do it. We all went through COVID, and we all saw how COVID decimated each and every one of us, carrying some countries back 2 to 3 decades. So I ask us to recognize that the moment has come for this to be the new decision point for what an international bank for reconstruction and development looks like in the 3rd decade of the 21st century. It is not the 5th or 6th decade of the 20th century. Secondly, I want to thank us for being able to realize the promises that were made. And that's important in keeping trust. But I fear that if we don't go to Dubai with a record, we will lose the trust of the global population. Dr. Sultan spoke this morning. I think the time has come for us not to speak in silos anymore. And it therefore means bringing together, just as we've come together in Paris as global leaders with the international organizations, that we need now to sit down with the private sector leaders across oil and gas, across renewable energy, across
finance, insurance, transport, if we are going to find a common problem, a common solution to our problem, unless there is a plan to go and live on Mars, we do not have a choice. And I hope that this convocation and conversation can take place within the next 4 to 8 weeks. We cannot go to the world's population again making promises and yet saying that this is the most urgent problem facing mankind. We have the capacity to act urgently when we need to. Well, we need to now. Rules are made by us. They're not made to break us. We are made to shape them. And if we can't shape the rules in this time as others shaped them before, then we will be the ones accountable for what potentially can be the worst reality of mankind. To believe that human species will exist forever and to believe that failed societies don't happen is to assume an arrogance that is not reflected in our history. And I trust, therefore, Emmanuel, that we will leave here with a greater commitment to ensure that that urgency takes place. I believe also that geopolitics and national politics cannot be allowed to stand in the way of this great crisis. If you cut each of one of us, we bleed. We have the same needs. And we therefore, as the Prime Minister of China just said, recognize that we have to find the common bounds and bridges where we can work together. This matter of the climate crisis is the panacea to be able to allow us to fight off the global politics and the domestic national politics. And I fear that if we don't act with alacrity, then we will see too many people losing their lives and livelihoods. So we leave Paris not with speeches simply, but with a commitment, as the President of Ghana said, to get down into the granular detail to make sure that that which we agree here can be executed. I'm satisfied that the start is correct with respect to the mobilization of the 200 billion, but we know deep down that's not going to be enough. And hence, the parallel discussions for the reform of governance must take place. The last point that I want to make is this. Difficult discussions require courage. And the most difficult discussion that we face is how do we shape a world in the image of the countries of today. Regrettably, it means that each of us must give up some space if we are to shape that new world. And because we don't want to give up space, we now are forced to because of the outside and existential challenges. That is actually the way of life. Life presents us with the things that we least want to do when we least have the capacity to do it. But if we don't summon the courage to rise to the occasion, then we will pay the ultimate price. We have never had the appropriate discussions for the dismantling of an imperial order. And whether it is in the United Nations system or whether it is in the multilateral development banks, regrettably, we continue to see first-class and second-class citizens. Bob Marley had a song called War. We would do well to go back and read the lyrics of it, and not just to read them, but to walk the walk and to talk the talk. I want to thank each and every one of us who has come here, because above all else, I sense a genuineness in the hearts of people here, because I think deep down, we all realize this is our moment with destiny. Thank you. Thank you, Mia. Thank you very much. Je vais peut-être maintenant donner la parole au président Azali, qui est pas simplement le président des Comores, mais aussi celui de l'Union africaine. Il est bien familier des enjeux d'insularité qui ont été évoqués à l'instant par la Première ministre Mia Mottley, mais aussi ceux de la grande pauvreté. Peut-être pour nous dire comment
y voit justement la redéfinition de cet agenda à la fois pauvreté et climat pour le continent africain. Président. Merci, mon cher frère, de me donner la parole. Encore une fois, on dit chez nous, trop de viande ne gâte pas la sauce. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux et les dispositions que vous avez prises, vous et votre épouse, pour que notre séjour se passe dans un cadre agréable, aussi bien dans le déroulement des travaux, mais aussi dans les moments où on se retrouvait. Donc, très sincèrement, Monsieur le Président, merci beaucoup. Et tout a été dit, et j'ai beaucoup apprécié les interventions des uns et des autres par rapport à l'optimisme que nous avons tous pour aller de l'avant. Donc, j'espère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on se donnera les moyens dans les prochaines rencontres de faire le bilan. C'est-à-dire que ce soit au G20, que ce soit à la COP28, que ce soit au G7, partout on va se retrouver, puisque maintenant on est dans un monde unique. On se permettra de faire le bilan, puisque les sujets qu'on a abordés ici, c'est des sujets d'actualité qui ne peuvent pas être diversifiés. On doit les gérer ensemble. Donc, merci beaucoup encore. Et comme vous avez dit que je suis le président de l'Union africaine, je demanderai à vous tous à ce que le prochain sommet G20 qui va se tenir à New Delhi, que l'Afrique soit acceptée comme membre à part entière du G20. Merci beaucoup de ces demandes. Et je crois beaucoup que beaucoup sont déjà prononcés. Mon frère Lula, il s'est prononcé, mais je demande aussi d'être mon avocat par rapport aux autres pays qui ne sont pas encore prononcés. Monsieur le Président, on a pris note des discussions qui ont été faites ici. Et très sincèrement, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, mais comme ça a été dit maintenant, donc l'espoir est permis, mais il faut de la prudence. But we also need to be cautious about everything that's set up. We have to make sure that we give ourselves necessary resources to achieve these goals. And there's good news there, because there are other countries or in Africa or elsewhere have been quoted as being able to contribute. So I think this proves that we're all going to move in this journey together. So as you know, we all went through COVID together, and we learned a lot from this. It taught us that we're together in this. We can't close our eyes when our friends, neighbors or enemies have a problem, because security affects all of us. Climate security, when the climate goes wrong and breaks down, it affects all of us, and we know what the consequences of this is, why we must follow this closely. And even if in your countries you're better off, you have to realize that it's important to help others to get better off. That will reassure us all. So, whether we're talking about Europe or Africa, we need to address all the issues together. We have many fronts open, but we have to mobilize on all of them. As the President said, we can't close our eyes on any problems. This is why, President, even if there is war in Ukraine and there are problems in Africa, the solutions will be found together, being fully aware that if we take all the necessary measures, we will achieve our goals. Much has been said here, but I think there is a lesson we need to take away, which is security, and that means young people. You know the problems we have in Africa with high percentages of young people, but they're going to be the drivers of development. If we don't take care of them, that will turn against us, so that will hold us back from our goals. We know about immigration. It affects all of us. We know what the root causes of that. It's because there are no opportunities for the young people, because, and that is the result of what we're saying here. So if we manage to tackle that problem, I think that will be something that will deliver tangible results.
So if we're talking about young people and training, it's the private sector entrepreneurship that needs to intervene to help people take care of themselves. And that's what we need to do. If we teach young people to take care of themselves, I think that will be more security for everybody, for those who are able to work and those who are no longer able to work. So in conclusion, I will turn to the bankers. Thank you for what you're doing, but most of the time, when you go to a banker, you have a certain number of things to do, because you're always asked to be flexible. We have to be very careful of what we said. In any case, thank you very much for your hospitality. Thank you, all of you, for your participation, your input. We from Africa are part of this. We are going to play our role. We want to have our voice heard. The Africa Free Trade Area is something that we're asking your support for. You've committed to this, and I hope that will happen. Thank you very much.